Casi todos los hombres pasan por alto algo importante, aunque sí más importante de lo que creen. Y curiosamente es algo que las mujeres aprecian en silencio, aunque rara vez hablan de ello. ¿Te da curiosidad? Piénsalo un momento. Probablemente hayas visto hombres que parecen tenerlo todo. Son guapos, seguros de sí mismos, quizás incluso exitosos económicamente y socialmente. Sin embargo, de alguna manera les cuesta crear conexiones profundas y significativas con las mujeres. Algo simplemente no funciona y no logran entender por qué. El término. La realidad es que la atracción no se basa solo en la apariencia, la riqueza o la posición social. Lo que muchos hombres no notan son los pequeños y sutiles comportamientos que dan una impresión duradera. No son gestos llamativos ni obvios, son acciones silenciosas, pero poderosas, que a menudo pasan desapercibidas, pero que moldean lo que una mujer siente realmente por ti. En este video voy a revelar algunos de esos deseos ocultos que las mujeres experimentan, pero que rara vez expresan abiertamente. Estos no son los típicos consejos para ligar que se oyen por todas partes. Se basan en la psicología y en el comportamiento humano y temporal. Y cuando se entienden correctamente pueden transformar por completo la forma en que las mujeres te perciben. Ahora imagina esto por un segundo. Y si pudieras conectar con una mujer a un nivel que ni siquiera ella misma comprende del todo y si pudieras destacar sin esfuerzo, sin perseguirla, sin dar demasiadas explicaciones y sin intentar demostrar tu valía, simplemente sabiendo cómo hacerla sentir segura, apreciada y comprendida emocionalmente. Eso por sí solo te pondría instantáneamente por delante de la mayoría de los hombres. Esta es la incómoda verdad. Si desconoces estos principios más profundos, ya estás en desventaja. Podrías perder una atracción que podría haberse convertido en algo significativo. Podrías perder una conexión que podría haber permanecido en su mente mucho después de que te hubieras ido. Por eso entender esto es tan importante, y una vez que estas ideas realmente te calen, especialmente la última, tu perspectiva sobre la atracción en las relaciones nunca volverá a ser la misma. Antes de continuar, una breve petición. Si de verdad quieres aprender y aplicar estas ideas en tu propia vida, tome un momento para dar me gusta a este video, suscribir a Inside Her Heart y activar las notifications para no perder lo que viene después. Puede parecer algo insignificante, pero es más importante de lo que crees. Tu apoyo me permite seguir creando contenido que realmente puede cambiar tu perspectiva sobre las relaciones y la conexión. Ahora pasemos a la primera idea. Algo que la mayoría de los hombres subestiman. El impacto silencioso del contacto físico antes de la intimidad. ¿Tienes curiosidad? Imagina que estás en una cita. El ambiente es perfecto. La conversación fluye con fluidez. Ambos disfrutan del momento y se ríen. Pero, en el fondo, algo no cuadra. Ella está allí. Está atenta, sin embargo, ella no está completamente abierta. Después la llevas a casa, lo envías un mensaje y luego nada, ninguna respuesta, solo silencio. Terminó. Este es el punto donde muchos hombres, sin darse cuenta, pierden impulso. Muchos hombres suponen que la atracción se construye solo con palabras. Se centran en ser graciosos, contar historias interesantes o intentar impresionar con lo que dicen. Pero la verdad es que las mujeres no conectan solo a través de la conversación, conectan a través de las emociones, a través de la energía que transmits y lo más importante a través de cómo se sienten a tu alrededor. Una de las formas más ignoradas de construir ese sentimiento es a través del contacto físico tranquilo y intencional, no algo apresurado y necesitado y definitivamente no algo que se siente forzado. Tiene que ser natural, respetuoso y espontáneo.
Incluso el gesto más pequeño cuando se hace con genuina intención puede cambiar por completo la conexión. Un ligero toque en su hombro, un abrazo lento y reconfortant o un gesto suave y tranquilizador en el momento adecuado pueden cambiar por completo el tono emocional entre ustedes. Estas sencillas acciones comunican más que las palabras. Para muchas mujeres, la seguridad emocional tiene más peso que la atracción física. El contacto físico no sexual envía un mensaje claro, sin necesidad de palabras. Lo dice que respeta su espacio, lo permite que pueda relajarse a tu lado. Esa sensación de comodidad es lo que permite que se desarrolle la verdadera intimidad. No se trata de usar técnicas perfectas ni de intentar actuar. Se trata de estar presente, ir despacio y, de hecho, prestar atención a sus reacciones. Cuando crees un ambiente donde ella se siente apreciada, en lugar de presionada. Todo empieza a flor con naturalidad. Los hombres que realmente destacan no intentan apresurar ni controlar estos momentos. Dejan que las cosas se desarrollen a su propio ritmo. Se mantienen serenos, tranquilos y conscientes de la situación. Entienden que la verdadera conexión crece en un espacio donde hay tranquilidad y comodidad. Cuando te comportas con esa calma y esa intención, te conviertes naturalmente en alguien con quien ella se siente segura, alguien que la atrae sin necesidad de perseguirla ni forzarla. Lo que lo hace aún más poderoso es que funciona a un nivel del que la mayoría de la gente no es consciente. Cuando una mujer se siente segura y emocionalmente a gusto contigo, baja la guardia de forma natural, sin que tengas que convencerla de nada. Esa sensación de comodidad no se crea con grandes gestos ni movimientos dramáticos, sino con constancia y pequeñas acciones respetuosas. La forma en que te sientes, la forma en que escuchas, la forma en que respondes a su energía, todo influye. El contacto físico intencional, cuando se siente natural refuerza esa seguridad emocional, muestra confianza sin agresividad y entrar sin presión. La clave es la atención. Debes observar cómo reacciona, se acerca, se relaja o se aleja. Respetar esas señales es lo que distingue a un hombre que entiende la conexión de uno que solo intenta impresionar. La paciencia también juega un papel fundamental. Muchos hombres se apresuran pensando que podrían perder el momento, pero la verdadera atracción surge cuando no hay prisa. Cuando te tomas tu tiempo y te mantienes presente, creas espacio para que los sentimientos genuinos crezcan. Eso es lo que hace que la conexión se sienta real, memorable y diferente de lo que ella suele experimentar. Otro aspecto importante es la conciencia emocional. Muchos hombres se centran solo en lo que están haciendo, pero la verdadera conexión surge de comprender lo que ella siente en cada momento. Cuando estás atento, notas los pequeños cambios en su estado de ánimo, su lenguaje corporal y su energía. Esto te permite responder con naturalidad en lugar de adivinar o forzar nada. Esa conciencia hace que tu presencia se sienta tranquila y firme. Algo que las mujeres rara vez experimentan. También es importante comprender que la moderación resulta atractiva. No reaccionar impulsivamente, no apresurarse en la cercanía física y no intentar acelerar demasiado la situación crea una sensación de control y confianza. Cuando tus acciones son lentas y intencionadas, se sienten más auténticas. Demuestra que no te mueve la desesperación, sino la claridad y el autocontrol. Con el tiempo, estos pequeños momentos generan confianza. La confianza se transforma en comodidad y la comodidad abre la puerta a una atracción más profunda. Cuando una mujer siente que puede relajarse a tu alrededor sin presión, comienza a asociar con tranquilidad emocional. Ese sentimiento permanece con ella incluso después de que te hayas ido,
Lo que hace que tu presencia sea mucho más impactante que cualquier palabra que puedas decir.